Oke, saat ini sudah pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya membuka diskusi kita pada malam hari ini. Baik, welcome to public discussion, 1 year of the Russian invasion of Ukraine. Today's discussion is held by European Union Policy and Outreach Program Indonesia in collaboration with the Conversation Indonesia. Already here with us are Your Excellency, EU Ambassador to Indonesia, Mr. Vincent Pickett, and lecturer in Russian and Eastern European Studies, Department of International Relations, Universitas Airlangga, Radityo Dharma Putra, as well as political content creator and key opinion leader, Kania Cita. Welcome, Pak Pickett, welcome, Mas Radityo, and welcome, Mbak Kania. So our discussion today will be held in two languages, which is Indonesia, Bahasa Indonesia, and in English. So sepanjang acara ini nanti Anda akan mendengarkan saya, Sofi Syarif, sebagai moderator, bahasanya campur-campur. Jangan dianggap sebagai anak Jaksel, karena di sini kita kehadiran Pak Vincent Pickett. Baik, sebelum kita mulai diskusinya, saya ingin mengajak teman-teman audiens di sini untuk menuliskan tanggapan, atau kalau ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar, atau teman-teman bisa raise hand untuk bertanya secara langsung saat sesi Q&A dibuka. Tapi yang kami utamakan adalah pertanyaan melalui direct message di akun Twitter Conversation IDN, dan disitulah nanti teman-teman dari The Conversation akan mengkurasi pertanyaan untuk kemudian disampaikan kepada para pembicara. Baik, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kepada kita semua. Jadi para narasumber nanti bisa menanggapi jawaban teman-teman, menanggapi pertanyaan dari teman-teman. Jadi nanti akan saya pastikan lalu lintas pertanyaan dan jawabannya. Dan mohon dipahami kalau nanti misalkan memang ada beberapa pihak yang hanya bisa menjawab menggunakan bahasa Indonesia atau hanya bisa menjawab menggunakan bahasa Inggris. Tapi saya akan hadir di sini untuk mencoba menjadi interpreter dadakan. Baik, saya ingin mengucapkan selamat malam terlebih dahulu. Pak Vincent Pickett, how are you, Pak? Selamat malam. I'm very well, thank you. How are you? I'm very good. Are you in Jakarta, Pak? Yes, I am. Yes, oke. Mas Radityo, halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Oke, ini udah siap mendengarkan nih kuliah beberapa SKS dari Mas Radityo. Lalu Mbak Kania, halo Mbak Kania. Halo Mbak Sofi. Oke, saya cuma mau konfirmasi Mbak Kania hanya bisa sampai jam 19.30 ya? Betul. Oke, that's alright. Ya. Nanti kita bagi-bagi pertanyaannya. Baik. Iya. Without further ado, let's just start our discussion. And our discussion for today, of course, we will talk about the 1 year of the Russian invasion to Ukraine. So we understood that within a few days, February 24th, the Russian invasion will be 1 year already. So, Pak Vincent? Yes. May I just ask you our first question of the day? So it's almost 1 year now. It's actually 1 year in 3 days' time. Regarding the Russian invasion towards Ukraine, what kinds of global implications that actually occur that we all need to anticipate, Pak? Well, thank you very much. And yes, you're right. The 1 year point will be coming on the 24th of this month. And if you look at the impacts on the global citizens, then I would single out some economic and some political. On the economic side, we were in a process of recovery after COVID when the invasion happened. Things looked fine for the world economically, but without a doubt, the Russian invasion has stopped that, has interrupted that recovery tremendously. It has brought down growth for most of the economies in the world considerably. It has increased inflation due to shortages of foodstuffs and of energy.
and it has caused problems for industries around the world because of the supply chains that were disrupted. So, and we felt that, of course, in Europe very, very strongly, but equally it was felt in the poor countries in the world, particularly in Africa, which suffered a lot from the food inflation, but also even in Asia and Indonesia, where the wheat price is, of course, a very important factor for your rice production. So economic impact was very, very significant for everyone. Haven't overcome that completely. Then the second impact is political and security. In Europe, after the Iron Curtain had fallen in 1989, we thought that a large-scale war, such as we've seen in the past year, was an impossibility. It couldn't happen anymore. We were wrong. Clearly, Russia did invade with a massive army, a sovereign neighboring country, and this has upset the sense of security in Europe, but also in the wider world, because at the end of the day, what we're talking about is the violation by Russia of the UN Charter and the fundamental principle of the territorial sovereignty of states and the inviolability of the territory of states. Now, in a world where such a violation happens, of course, this will harm the sense of security of countries, but also the sense of security of citizens, and that is, of course, what it is all about. And I think it's for that reason that indeed also in Indonesia this resonates tremendously. Indonesia is very, very, very much attached to protecting, nurturing its territorial sovereignty, its integrity, and for that reason, I think also Indonesian citizens feel very strongly about this. So, those are the two big impacts that we deal with as we go forward. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Vincent Pickett pada dasarnya adalah bahwa ada dua implikasi yang cukup besar yang dirasakan secara global. Yang pertama adalah secara ekonomi, jadi karena kita semua, seluruh dunia sedang berada dalam economic recovery atau perbaikan perekonomian setelah pandemi COVID-19, invasi ini menurunkan pertumbuhan dari banyak negara di dunia, bahkan secara global begitu. Inflasi juga secara umum naik, ditandai dengan adanya kelangkaan suplai bahan makanan. Kalau teman-teman yang ada di Indonesia pasti juga sudah mendengar bahwa harga gandum ya, terigu begitu sempat naik, salah satunya karena memang pasokan dari Ukraina menuju negara-negara lain di dunia itu mengalami kesulitan. Lalu di area yang kedua, implikasinya adalah politik dan keamanan. Ini tentu jadi sebuah kekagetan tersendiri untuk Uni Eropa karena menganggap bahwa selama ini perang dengan skala yang besar itu sebagai sebuah impossibility, sudah nggak kepikiran akan terjadi lagi setelah Iron Curtain itu atau tirai besi collapse begitu. Namun itulah yang harus dihadapi saat ini. Hanya satu negara menyerang satu negara lain, tapi memang reverberations-nya, implikasinya bisa dirasakan secara global. Dan itulah yang saat ini memang sedang sedang kita hadapi bersama, terutama tidak hanya di Uni Eropa implikasinya, tetapi juga di negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang. Oke, saya mau beralih ke Mbak Kania terlebih dahulu. Mbak Kania, saya pengen tanya. Jadi kalau ngomongin soal invasi Rusia ke Ukraina itu kan kalau dari Indonesia kayaknya jauh sekali gitu ya. Bahkan mungkin saya yakin nggak banyak yang dari kita yang kalau ngelihat blind map itu bisa menentukan di mana Ukraina. Rusia mungkin bisa, Ukraina kayaknya susah. Nah, tapi kalau Anda sebagai content creator di bidang politik, bahkan mungkin juga geopolitik begitu, sebenarnya ketertarikan anak muda atas isu invasi Rusia terhadap Ukraina ini, terutama di Indonesia, seberapa besar sih Mbak?
Oke, ini kami belum bisa dengar suaranya Mbak Kania ya. Mbak Kania? Oke, sorry. Tadi kayaknya dia keputus. Jadi tadi keubah dari Silakan. Ya. Jadi sebenarnya emang sejauh ini sih aku nggak ngelihat isu ini menjadi mainstream di semua kalangan sih, actually nggak cuma kalangan anak muda ya. Yang aku duga karena beberapa hal, misalnya yang pertama, secara umum sebenarnya emang minat untuk berpartisipasi dalam isu geopolitik global itu nggak, memang ya aku sih nggak ngeliat itu menjadi sesuatu yang mainstream ya di Indonesia. Satu-satunya isu geopolitik global mungkin yang menjadi mainstream hanya Israel Palestina, dan itu pun bukan karena itu merupakan isu geopolitik ya, tapi lebih ke arah identitas ya, mungkin kalau untuk banyak orang di sini gitu kan. Nah, karena di dalam isu Rusia Ukraina tidak ada bonding tersebut, sehingga tidak memicu adanya trigger gitu ya untuk orang emotionally invested di dalam isu ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mungkin karena secara negara sendiri, baik Rusia maupun Ukraina bukan negara yang mungkin sudah cukup populer ya di Indonesia. Misalnya kalau yang mengalami isu itu, misalnya mungkin seperti Amerika atau mungkin Australia, mungkin lebih banyak yang mengikuti karena juga cukup ngerti gitu misalnya. Nah, karena ini juga bukan suatu negara maupun budaya yang cukup umum dikenal orang, jadi dari situnya juga mungkin tidak men-trigger untuk orang invested. Dan faktor yang terakhir adalah aku sempat menduga mungkin kalau misalnya isu ini memberikan dampak ekonomi secara langsung, orang akan lebih invested gitu ya. Orang akan bisa melirik lah seenggaknya gitu. Nah, tapi somehow ternyata kita bisa more or less contain ya dampak ekonomi yang ada, sehingga nggak terlalu kerasa juga gitu pada akhirnya di Indonesia gitu ya. Walaupun waktu itu aku udah suspek kayaknya akan gimana-gimana, tapi ternyata enggak ya. Akhirnya sampai di titik itu bukan cuman isu ini nggak menjadi mainstream, dari yang tadinya care pun at some point kayak lose interest gitu kalau aku lihat ya. Kayak misalnya aku lihat dari timeline Twitter aku aja atau timeline Instagram aku yang di awal-awal sempat ada cukup banyak orang yang membuat postingan terkait masalah ini. Makin lama makin diem, tapi aku ngelihat mungkin bukan lose interest dalam artian kayak ke arah mereka memang sudah tidak punya simpati dalam tanda kutip ya, atau kepedulian terhadap isunya itu sendiri, tapi lebih ke arah hopeless mungkin, karena kayak it feels like we're like there's nothing we can do gitu loh. Kayak climate change lah gitu ya. Kayak di awal-awal mungkin ketika ada yang melakukan TED Talk atau awal-awal campaign gitu kan, kayak we're dying gitu kan. Dan mungkin orang sempet rame gitu kan about it. But then after a while it's like, what can we really do gitu kan, actually gitu kan. Kayak nothing happens gitu kan. Kita protes, kita whatever, but then nothing happens gitu. Nah, I think it's the same thing with Rusia dan Ukraina, di mana aku di awal sempat kayak oke, ikutan donasi apa segala macam ya, tapi after a while ya kan, ini udah setahun, mungkin orang-orang juga banyak yang ngelihat kayak it seems like there's no way out gitu. Kayak even orang-orang yang lebih powerful dari kita kok kelihatannya kayak hopeless juga ya di hadapan si perpetratornya ini gitu kan. Kayak misalnya bahkan dihadapkan dengan embargo juga ya udah, it keeps going gitu. So it seems like for citizens in general, mungkin it's just that kita nggak tahu aja bisa gimana, bisa ngelakuin apa gitu dalam isu ini. Jadi I think that's how it looks ya dari yang aku amatin gitu. Okay, so I will try to summarize a bit for Pak Vincent what Mbak Kania has just said regarding how especially Indonesian youth are seeing or responding to the Russian aggression towards Ukraine. So what she said was basically the whole issue of the Russian aggression is not really a mainstream issue in Indonesia. The participation is quite low, not necessarily because it is the invasion of Russia towards Ukraine, but more that the whole participation of Indonesian youths towards geopolitical issue is somewhat a bit low.
And therefore people are not necessarily emotionally invested in the issue. And it goes worse because both Russia and Ukraine are not countries that are quite popular in Indonesia, as opposed to probably if anything were to happen or anything were to be done by United States, that's going to have a different kind of reverberations. And if there were definitely several economic impacts, Kania was thinking that it might eventually come to the attention of Indonesian people, but it turns out, in a way, Indonesia managed to contain the economic effect. So that, again, makes the issue of the Russian invasion towards Ukraine have quite little interest from the Indonesian youth. Moreover, there's this sense of hopelessness. We used to care quite a lot when Russia first invaded Ukraine, but then the sense of hopelessness, because we finally understood that there's nothing we can really do, that equals to somewhat a loose interest of the whole issue. And the idea is that the citizen in general is kind of not knowing what kind of what can we actually do in relation to the invasion of Russia to Ukraine. Okay, that's a bit. Thank you for your insight, Mbak Kania, even though somewhat is a bit bleak, yeah. Seeing it from a perspective of somebody who consider herself as a youth as well from Indonesia. Oke, saya akan beralih ke Mas Radityo. Mas Radityo, begini, ini kan tadi yang disampaikan oleh Mbak Kania banyak poin-poin yang penting dan benar juga begitu. Tapi kita juga nggak bisa lupa bahwa ini sudah hampir setahun invasinya, sudah ada 42.000 orang yang meninggal, kemudian ditambah lagi 15.000 orang hilang di Ukraina, kemudian displaced yang harus mengungsi itu ada sekitar 14 juta orang. Sebenarnya kalau dilihat dari angka hitung-hitungan itu aja kan seharusnya sudah memunculkan kepedulian yang besar begitu. Tapi apa yang bisa Anda lihat dari kecenderungan ini? Di sisi lain, Rusianya juga sudah banyak menerima sanksi, isolasi diplomatik, dan lain-lainnya, tapi tensinya tidak kunjung turun. Apa yang bisa Anda tarik dari situ, Mas Radityo? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Kalau soal kenapa Rusia sampai saat ini masih terus menyerang Ukraina dan belum berhenti, walaupun sudah banyak sanksi, tentu perlu dipertimbangkan bahwa walaupun sanksi-sanksi ekonomi, sanksi politik itu sudah ada, Rusia masih terus mendapat pemasukan ekonomi, baik itu dari penjualan minyak, penjualan gas, dari bantuan negara-negara lain, hubungan dekat dengan Cina misalnya. Jadi sanksi-sanksi yang diberikan Barat tidak langsung berdampak. Dampaknya kalaupun ada akan jangka panjang, entah tahun ini, entah tahun depan, gitu kan. Jadi di satu sisi modal Rusia masih ada. Lalu modal Rusia lainnya adalah kontrol ke dalam populasinya. Jadi salah satu yang biasanya dibahas kalau soal perang adalah apakah masyarakat Rusia, masyarakat negara yang melakukan agresi, itu mendukung. Dan di Rusia ini masalahnya adalah masyarakat juga tidak berani bersuara. Pemerintah Putin ini terlalu kuat menekan masyarakatnya sehingga tidak ada suara minor, kalaupun ada itu jumlahnya sedikit. Sehingga dia punya modal yang cukup kuat secara internal. Ditambah lagi, kalau sampai dia berhenti dan sampai dia kalah, yang ada justru akan dapat tekanan baru dari masyarakat. Berarti dia memulai perang, sudah mengorbankan tentara, mengorbankan warga juga, ternyata gagal. Sehingga opsi bagi Rusia untuk berhenti juga tidak banyak. Kalau sampai berhenti dan dia dianggap kalah, ini buat warganya dan buat pemerintahannya ini apa istilahnya ya? Ini sesuatu yang tidak boleh terjadi. Sehingga akhirnya ketika kita berharap semua sanksi, semua tekanan baik itu di level global maupun dari level negara-negara Eropa itu bisa menekan Rusia, sampai detik ini tidak ada, sangat kecil potensi ke arah sana. Ini yang sangat sulit dibayangkan ya di posisi ini, sehingga saya memahami betul kenapa akhirnya banyak warga Indonesia yang lelah, seperti kata Mbak Kania tadi kan, sudah lelah. Ini apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa apa-apa lagi gitu. Nah, yang mungkin nanti bisa disinggung adalah
bagaimana misalnya kalau tidak ada dukungan dalam negeri, tidak ada tekanan dari dalam negeri, lalu secara ekonomi pun masih settle, berarti harus ada tekanan dari negara-negara lain. Nah ini yang selama ini belum merata. Jadi yang menekan Rusia itu hanya negara-negara Barat. Sementara negara-negara yang lain ini belum secara bersama-sama mencoba untuk menekan Rusia agar segera berhenti. Karena korbannya sudah banyak. Nah ini yang... Oke, Mas Radityo, apakah Anda mau ngomong bahwa itu negara-negara yang the latter tadi adalah Indonesia termasuk di sana? Salah satunya, saya mau bilang bahwa sampai detik ini yang kita lakukan itu ya berhenti di tahapan kita mengecam, kita ngomong bahwa kita tidak sepakat dengan apa yang dilakukan Rusia. Tapi progres konkretnya, apa yang bisa kita lakukan secara terang-terangan dengan bersama-sama dengan negara lain itu belum terlihat. Padahal Indonesia mungkin salah satu pemimpin negara-negara menengah ya yang bisa memainkan peran penting di situ. Okay, that's interesting. Let me just summarize that a bit for Pak Vincent. So what Mas Radityo was saying is that why until now Russia still has the ability, if I can say that, to prolong their invasion towards Ukraine is basically they have two important capitals. The first one, they're sanctioned, yes, but Russia still are able to keep making money from selling their gas. And in a way that, funds their war, and they can still do that so long as there are countries that are still buying Russian gas. And then the second capital is that they have a very tight grip, tight control towards their own public. So the oppositional voice is considered very minority. And there's this idea that the Russian government, they have the idea that they cannot lose, otherwise they will lose the support of their people, even though the support is actually, a bit engineered. And of course, there are pressures from a lot of countries, mostly EU countries, but not necessarily other countries. Probably Indonesia is one of them, which in this case, Mas Radityo was, I think, if I can just interpret what he was saying, is that maybe Indonesia can do a lot more rather than just, diplomatically saying stuff, but not necessarily doing anything. And that would be a very interesting thing that I would right now want Pak Vincent to actually respond to that. What do you think, Pak? Thank you. Thank you for the interesting points made. Of course, countries respond to critical problems, to crises and emergencies of a security sort in different ways, and that's because of the proximity or not to a conflict. That's because of the overall, ideology with which the country approaches foreign policy, with the size of the country, the influence it has in the world, etc. So, one has to respect these choices, and what we do think is that. We have to work together on this crisis. This is not something that is going to go away easily. And the meeting point between Indonesia and the European Union and many other countries is very much the United Nations, where on 3 occasions right now, with 3 important votes in the General Assembly of the United Nations, the European Union countries and Indonesia, together with Pak Vincent? Hello, sorry. Oh, yeah, you're reconnected. Yeah, I was talking about the votes in which Indonesia, the EU, and amongst 140 countries had voted strongly to condemn and deplore Russia's aggression, and had asked Russia to restore the territorial sovereignty of Ukraine, a country that Russia itself has recognized in its international borders in an agreement in the years 2000.
So that is what we're after, and we're dialoguing a lot about that with Indonesia. Just today there was a delegation from the European Parliament visiting the Indonesian Parliament, visiting Foreign Minister Ibu Retno Marsudi, talking about that, and so I think we can continue to work on that fundamental goal. The other. Sorry, carry on. Oh, no, carry on, Pak. No, the other is work we do is building the global coalition also in economic terms. We have done a lot, and successfully so, on restoring the trade in wheat and fertilizers from Ukraine to the world markets. Russia had blocked that trade, and but with the support of the UN, we have opened up again the trade through the Black Sea. On its side, the European Union has opened so-called solidarity lanes of transport for wheat and other agricultural products. So we have taken away some of the agri-food crisis, the edges of that crisis in all countries, but especially in the developing world and in Asia. So that is something we will continue to do. Okay, so thank you for actually, going forward with whatever I was asking you by basically explaining what the EU have been doing, or probably will plan to keep on doing in regards to the support towards the Ukrainian people. But in a way, currently, correct me if I'm wrong, Ukraine has the candidate status of being an EU member, ya, Pak, ya? Correct. Yeah, but in a way, I think there are a lot of criticism as well towards the EU, saying that the EU in itself is not, united enough in supporting Ukraine in terms of probably some countries still buying gas and stuff like that. What do you have to say about that, Pak? Well, I would disagree with people who say that. The EU has been extremely united on this point. There's some difference here and there, but they are marginal. The fact is that we have our total support for Ukraine in economic financial terms is 25 billion euros. Add to that humanitarian help. Add to that the fact that we have opened our borders for refugees from Ukraine. 4.5 million Ukrainian citizens have sought refuge in the European Union. So that is also a major contribution and a statement of solidarity by the European countries and the European citizens. And lastly, we are supporting Ukraine militarily. We are convinced that we have to enable Ukraine to defend itself. That is totally in line with the UN Charter, which says very, very clearly that countries that are aggressed by other countries, unjustified by whatever, can defend themselves, and that is what we need to do for Ukraine. And the reason is very simple. Russia will not leave Ukraine unless Ukraine continues to defend itself as well as it has so far. We need to go down that path. It's sad to say that, but there is no other way. And President Putin would not come to the negotiation table with Ukraine with anything real unless he is negotiating with a Ukraine that is strong enough to defend itself. So that is one of our important goals as well. Jadi sedikit summary dari apa yang disampaikan Pak Vincent Piket adalah bahwa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Radityo tadi, EU posisinya, European Union posisinya memahami bahwa negara-negara itu punya cara merespon konflik yang berbeda-beda. Jadi pilihan-pilihan yang diambil negara-negara, Uni Eropa secara umum menghormati, karena ada perbedaan-perbedaan ideologi atau tatanan politik, tatanan sosial, lain sebagainya yang dianut oleh berbagai negara. Namun memang lewat PBB,
sudah banyak kecaman, sudah disampaikan secara mayoritas oleh negara-negara di dunia melalui PBB, kecaman terhadap Rusia, bahkan tuntutan-tuntutan untuk memastikan mengembalikan kondisi supaya invasi ini implikasinya terhadap Ukraina dan terhadap dunia itu tidak terus berlanjut. Di sisi lain, sudah ada upaya untuk mengembalikan perdagangan, khususnya gandum, karena invasi Rusia ke Ukraina ini memang memblok banyak sekali potensi jual beli gandum dari Ukraina ke negara-negara lain. Nah, terkait dengan banyaknya kritikan terhadap Uni Eropa sendiri, yang bilang bahwa Uni Eropa tampak tidak kompak begitu untuk mendukung Ukraina. Tadi Pak Vincent sudah menyatakan tidak setuju, karena secara umum Pak Vincent menyatakan Uni Eropa sudah memberikan total support untuk Ukraina, dan salah satunya adalah bentuk membuka perbatasan untuk para refugee dari Ukraina bisa masuk ke berbagai negara di Uni Eropa. Lalu sudah menunjukkan berbagai macam solidaritas, ada juga dukungan secara militer, dan yang pasti saat ini dukungan itu terus berlanjut karena dari perbincangan di EU, di Uni Eropa sendiri, menganalisis bahwa Rusia ini tidak akan pergi dari Ukraina kecuali rakyat Ukraina, masyarakat Ukraina memang betul-betul bisa melawan. Dan itulah yang saat ini terjadi. Oke, saya kembali ke Mbak Kania. Mbak Kania, kalau dilihat dari perhatian anak muda terkait dengan invasi Rusia terhadap Ukraina ini, apa sih yang paling jadi perhatian? Apa pula misinformasi soal agresi ini yang banyak berkembang? Mbak Kania ngikutin nggak? Ya cukup ngikutin, tapi mungkin ya aku nggak bisa capture semua banget ya. Tapi secara umum memang sentimennya aku lihat lebih banyak dan mungkin lebih vokal yang cenderung pro Rusia, setidaknya dengan dua argumen ya. Yang pertama adalah yang lebih ke arah anti Barat, anti Amerika gitu kan, bahwa Ukraina dalam hal ini didukung oleh masyarakat Barat, sehingga mereka cenderung berpihak pada Rusia dengan harapan Rusia bisa men-challenge hegemoni Amerika. Itu pandangan yang pertama. Dan yang kedua adalah yang cenderung pro-Rusia karena melihat bukan ke arah anti-Barat, tapi lebih ke arah melihat adanya justified aggression dari Rusia. Karena melihat itu sebagai for security reasons lah, basically. Ya. Oke. Ya. Sebenarnya ya, jujur aku waktu itu cuma bisa merespons dengan, well, that sounds crazy, right? Kayak gimana dengan, banyak orang yang meninggal dan ya kehidupan yang hancur dan segala macam. Mungkin mereka ngelihat itu sebagai collateral damage atas nama security Rusia. But ya anyway, sejauh ini aku ngelihat itu pandangan-pandangan yang berkembang. Kalau untuk yang ke arah ya pro Ukraina lah ya dalam hal ini, mereka melihat dari sisi sovereignty lah gitu, bahwa kalau kita mengizinkan sebuah negara yang sovereign itu boleh diinvasi begitu aja, ya udah kita bubarin aja semua kontrak sosial yang kita punya tentang sovereignty gitu kan. Iya. Ya kayak gitu sih. Oke, tapi kalau Mbak Kania kan key opinion leader nih, peran apa sih sebenarnya yang bisa diambil netizen Indonesia, terutama di ranah digital begitu, untuk memberikan tekanan bagi Rusia? Atau jangan-jangan sebenarnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, makanya tadi ada sense of hopelessness tadi. Iya, mungkin ini juga terkait dengan, tadi ada pertanyaan soal misinformasi juga yang aku belum sempat respons, mungkin agak nyambung ya keduanya. Iya, jadi dari sisi social media efforts, waktu itu sempat ada yang beredar juga informasi bahwa dari pihak Rusianya banyak ada penutupan kanal komunikasi lah ya basically. Jadi maksudnya nggak semua informasi dari internet atau dari media sosial itu bisa berkembang dengan bebas gitu. Jadi dari situnya mungkin juga jadi banyak yang melihat bahwa balik lagi rada percuma juga gitu kalau misalnya kita mau memberikan tekanan ke pihak yang bisa menutup corong komunikasi anyway gitu kan. Jadi kayak kita mau ngomong di media sosial terus kalau misalnya dia blok informasinya juga, terus siapa yang akan mendengarkan informasi ini gitu kan. Kayak gitu sih, pada ujungnya akan balik lagi ke chamber yang udah kontra dengan Rusia anyway kayak gitu loh.
Jadi ya kayak gitu sih yang terjadi ya selama setahun belakangan ini. Oke, inilah pentingnya buat mengonsumsi informasi nggak dari satu platform saja dan nggak dari satu sumber saja, supaya kita bisa membandingkan sebenarnya supaya punya gambaran yang lebih objektif gitu ya Mbak Kania ya. Ya. Oke, ini aku mau minta a bit summary for Pak Vincent. So Pak Vincent, I was asking Mbak Kania what kind of specific issue that Indonesian youth, especially on the internet, is actually taking. Is actually interest them, and what kind of misinformation regarding the Russian aggression that we currently see in the digital sphere in Indonesia. So what Mbak Kania was saying is that she is thinking that there are two kinds of large sentiment regarding the aggression of Russia towards Ukraine. It's largely pro-Russia. The first one is because there's a sense of not necessarily pro-Russia, but it's more about anti-US and anti-Western countries. So here, Russia is being perceived as the antithesis of United States and Western countries, and therefore there are a growing sentiment of pro-Russia, as opposed to because they are the antithesis of US and other Western countries. And the second one is a lot of people in Indonesian digital sphere find the aggression justified, because for many different reasons, and even though there are a lot of people who have been victimized by the aggression, a lot of people would see that as merely collateral damage. However, there are some other parts that of the digital sphere in Indonesia that are pro-Ukraine, mainly because in regards to sovereignty of countries, that Russia has no rights whatsoever to invade Ukraine. And regarding the misinformation, the censorship and then the kind of gaming of the platform that has been done by several actors is actually, putting a lot of people in their echo chamber, and it's a bit hard to actually break away from that. So in this regard, I would like to ask Mas Radityo's response. Begini, Mas Radityo, ini kan kalau di Indonesia itu Mbak Kania tadi bilang banyak sekali sentimen pro-Rusia. Tapi di sisi lain, ini kita juga ngobrol ini, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Nah, saya mau tanya dulu respons Anda soal banyaknya growing sentiment, karena ini juga disampaikan oleh banyak orang-orang penting kan di Indonesia begitu. Banyak pengamat-pengamat penting di Indonesia kecenderungan untuk pro-Rusia. Di sisi lain, sebenarnya Indonesia itu, kalau kita ngomongin apa peran Indonesia, pertanyaan mendasarnya justru sebenarnya, apakah Indonesia punya clout untuk berperan? Silakan Mas Radityo. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Kalau soal apakah Indonesia punya potensi atau punya kemampuan untuk berperan, tentu punya. Terutama ketika kita sendiri sebagai bangsa dan sebagai negara itu yakin bahwa kita itu negara yang lumayan kuat, bagian dari G20, dipromosikan besar-besaran tahun kemarin. Kita menjadi salah satu pemimpin G20, terutama dari negara-negara yang sedang berkembang, sehingga posisi itu sebenarnya memberikan kesempatan bagi Indonesia memainkan peran penting. Apakah posisinya lantas perannya itu bisa sebesar negara-negara yang sudah ada di kawasan seperti Turki, seperti Israel yang sempat mencoba juga bernegosiasi dengan dua belah pihak, itu tentu berbeda. Tapi Indonesia justru menurut saya punya potensi untuk menyatukan yang di luar itu. Tadi Pak Vincent menyebut soal United Nations, soal PBB. Bagaimana di PBB negara-negara itu bersama-sama, 140 lebih negara, mengutuk serangan Rusia. Nah, Indonesia seharusnya perannya menurut saya, dia punya potensi memainkan peran dia sebagai pemimpin G20 kemarin, untuk menyatukan negara-negara yang lebih punya suara. Misalnya di sana ada Brazil, ada Meksiko, ada negara-negara seperti Argentina, negara-negara seperti Afrika Selatan yang selama ini
suaranya juga nggak terlalu didengar. Nah, mengumpulkan suara-suara ini seharusnya yang bisa jadi modal penting Indonesia. Persoalannya, seperti yang barusan ditanyakan Mbak Sofi, apakah itu dianggap sebagai hal yang penting bagi mengambil kebijakan kita? Banyak opinion leaders, terutama dari orang-orang yang tadi disebut ya, orang-orang penting, tokoh-tokoh yang punya pengaruh gitu, mengatakan bahwa Indonesia mungkin kepentingannya hanya sebatas gandum, sebatas bisa mengamankan gandum saja, sebatas yang penting tidak mengacaukan acara G20 kita. Nah, ini yang jadi masalah. Karena pemikirannya menjadi jangka pendek, padahal jangka panjangnya perang ini tidak hanya soal itu. Perang ini ini juga soal kedaulatan, tadi sempat disebut ya. Ini soal kedaulatan, ini soal bahwa Indonesia sendiri, kalau mau memikirkan diri sendiri ya, Indonesia punya banyak problem dengan perbatasan. Kita juga punya persoalan-persoalan kedaulatan di beberapa tempat yang nggak perlu saya sebutkan secara detail. Ya. Kita punya banyak problem. Kita punya negara-negara yang punya problem dengan Indonesia. Nah, kalau ternyata kita sendiri tidak mampu, tidak bisa berperan penting di sini, tidak punya posisi yang tegas, dan tidak bisa menyuarakan posisi itu secara konsisten dan tegas di forum-forum internasional dan kepada pihak agresor, tentu sulit membayangkan kalau nanti ada di masa depan ada kejadian serupa di sekitar kita, terus Indonesia mau berargumen apa? Itu yang sebetulnya agak mengkhawatirkan. Kalau soal posisi-posisi yang pro Rusia itu, saya malah sudah hopeless jadi agak lama gitu, karena Mbak Kania tadi mengatakan hopeless, saya juga udah hopeless karena kayaknya nggak ada gunanya gitu. Diberi pemahaman pun tanpa misinformasi pun nggak ada gunanya, karena sudah stick, sudah kekeh itu apa bahasa Indonesia, sudah cukup punya posisi dan tidak mau mengubah posisinya lagi apapun informasi dan fakta yang datang. Jadi agak sulit memang. Tapi yang posisi Indonesia kayak gitu posisi saya. Okay, so a bit interpreting for Pak Vincent, what Mas Radityo was saying is that actually Indonesia, I was asking whether or not Indonesia, we're talking about how Indonesia can play a role, but actually the first question, the fundamental question is that does Indonesia has the clout to actually play a role? And what Mas Radityo was saying is that yes, Indonesia has the potential to play a role, especially in its strategic status, regarding G20. This is for me, I would also add probably ASEAN as well, in uniting the voices of countries that are not actually internationally heard. So other large countries which doesn't really have the veto power in the UN, but actually if we unite together, probably we can make a difference. Probably, for example, Brazil, Mexico, and other countries which are quite large, but not necessarily heard by the international world. And but the actual question is the support towards Ukraine is being regarded important by Indonesian government or not? The criticism that is coming is that Indonesia is probably merely thinking about their short-term gain in terms of maybe the wheat trade only, just because it has direct impact with Indonesia, not necessarily the long-term perception of it, not the long-term effect of the war. But with this kind of thinking, if this is the kind of thinking that the Indonesian government is having, we also need to talk about our own sovereignty. If a large country such as Russia can just invade countries such as Ukraine, what does that say towards Indonesia, who has its own problems with other countries as well in regards to its border and its sovereignty? So Indonesia really has to think hard and long and strategic regarding this, because once we let one country invade other countries and we justify that with any kinds of reason, someday we might also have to justify other countries taking Indonesia sovereignty as something that is not important. So that's what I take from whatever Mas Radityo was saying. But I know that saya tahu bahwa Mbak Kania harus segera beranjak, makanya saya mau ngasih 1 menit buat Mbak Kania buat kasih closing statement ini sebelum kita harus say goodbye sama Mbak Kania. Silakan.
Iya, bener kata Mas Radit tadi sih. Aku ngeliat walaupun aku termasuk di kelompok yang berharap our government bisa lebih bold dalam isu ini untuk uh, menghentikan invasi Rusia. Tapi aku bisa ngerti atau ya I don't condone, but I think I would understand kalau misalnya they would do nothing about it because financially speaking mungkin kita nggak terlalu terdampak dan secara elektabilitas mungkin they won't lose any by not doing anything about it gitu. So I'm still hoping that they would do something about it, but if they don't, I understand, though I don't condone. I think that would be my closing. That's it. Okay. Yeah, thank you Mbak Sophie. Thank you Okay, thank Mas you. Radit. Thank you Mbak Kania. Terima kasih sudah hadir Mbak Kania. Senang ngobrol dengan Mbak Kania. Kita ketemu lagi lain waktu. Monggo kalau harus beranjak. Ya, thank you semua teman-teman. Terima kasih. Okay, so a bit recap for Pak Vincent was basically Mbak Kania was agreeing to what Mas Raditya was saying, that she hopes that the Indonesian government can be bold in regards to its support towards the Ukraine, but I wouldn't use the word understand, is that maybe she can see the reasons if Indonesia doesn't really want to do anything. Because in a way, without doing anything, the Indonesian government doesn't really lose the public opinion anyway. Because first and foremost, what she said earlier is that the Indonesian public's attention towards the Russian invasion towards Ukraine is low in the first place. So with that conclusion from Mbak Kania, I would like to ask Pak Vincent. Pak Vincent, how do you respond to this? Well, I understand completely that countries that, like Indonesia, that are 10,000 kilometers away from where the war is taking place, Ukraine, have a different approach and have a different sense of urgency and in how they feel about it. That's natural. You don't neighbor on Ukraine nor on Russia in the way that the European Union countries do. And our sense of security is shaken by Russia's invasion of Ukraine. We feel the impact very, very directly with 4.5 million Ukrainian refugees, which is about 10% of the Ukrainian population. Imagine that on Indonesian scale. And secondly, the Russian president has spoken about building a great Russia and expanding the Russian territory to countries that do not belong to it, but that are sovereign countries that have joined the European Union. In other words, we feel a very direct threat from Russia at this point in time, with such statements coming from the Kremlin. So you will understand that for us this plays very, very, very directly, very deeply, leaving aside the economic aspects. Now, what to do? We are convinced that we must continue to support Ukraine. A strong Ukraine that is able to defend itself can negotiate a lasting peace with Russia. A Ukraine that has no tools for defense, that is a walkover for the Russian army, will not be able to negotiate anything reasonable from this war, and that's what we're after. We're after peace, of course. We are not war mongers as European Union. Russia is, but we want peace, but peace on terms that are in line with the international law, with the UN Charter, and that is to say, in line with the internationally recognized borders of Ukraine, and not the borders that Russia is trying to create. Mm-hmm.
Okay, Pak Vincent, I do have another question for you, but let me just interpret this for the Indonesian listeners. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Vincent baru saja memang kalau menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Kania tadi, memang Indonesia itu bukan tetangga dekat begitu ya, baik dengan Rusia maupun dengan Ukraina, jauh sekali. Jadi bahwa nggak ada sense of urgency melihat invasi Rusia terhadap Ukraine itu in a way bisa dipahami. Jadi karena memang tidak ada kedekatan secara geografis, jadi tidak ada sense of urgency, bisa dipahami. Tetapi bagaimanapun kalau dari sisi Uni Eropa sendiri, apa visi yang disampaikan oleh Presiden Putin tentang Great Russia ini, kebetulan saya belum ketemu nih, apa padanan bahasa Indonesianya untuk visi ini ya, Great Russia begitu. Tapi visi Putin ini secara langsung jadi sebuah ancaman terhadap Uni Eropa sendiri. Plus saat ini Ukraina posisinya statusnya sudah menjadi kandidat untuk jadi member di negara Uni Eropa. Kalau terjadi sesuatu dengan Ukraina, tidak ada jaminan tidak terjadi sesuatu dengan negara-negara tetangga Uni Eropa lainnya. Nah, makanya itu dia kenapa Uni Eropa akan melanjutkan terus support terhadap Ukraina dari berbagai sisi yang bisa dilakukan, baik itu dari sisi pertahanan maupun dari sisi ekonomi. Oke, Pak Vincent, question for you, Pak. What kind of support from Indonesia towards the Ukraine that you can see as something feasible? And then what kind of collaborations that the EU can do with Indonesia in order to convey the support? Well, thank you. First, support is something that Indonesia has already given, and that is the support for these very important UN resolutions voted by the General Assembly with an overwhelming majority, 150 countries in favor, and Russia was supported by only 4 other countries except itself. And if you look at who these countries are, then you wouldn't want to be friends with them. You're talking about North Korea, you're talking about Syria, Eritrea, and to name them. So that is one thing. Secondly, Indonesia already gave, under its presidency of the G20, a summit conclusions, a joint statement that very, very clearly condemned Russia's invasion of Ukraine and asked it to withdraw back to its own territory. So that is another important thing that Indonesia, together with G20 partners, has achieved. Now, we have to look further. We have to continue to isolate Russia diplomatically at the UN. There's an important vote happening the day after tomorrow, the 23rd, that again looks at the Russian aggression, and that will stipulate a few principles whereby peace can be re-established in Ukrainian territory. So we look very much for support from Indonesia also in that important vote, in order to make clear that this sort of behavior by Russia is just not acceptable in general, for legal reasons, but also because nobody wants to see that happen to its own country. And that is also always what I say when I speak to partners here, to interlocutors here in Indonesia. Just imagine that this were to happen to you, God forbid, but imagine it. What would you feel? How would you react? And how would you like the international community to react? In support of you or indifferently? Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Vincent adalah sebenarnya Indonesia sudah menunjukkan support begitu, dengan salah satunya ikut serta dalam UN resolution yang waktu itu secara mayoritas di antara negara-negara anggota PBB memberikan kecaman terhadap Rusia. Di sisi lain juga ada conclusion dari G20 beberapa waktu yang lalu yang secara bersama-sama, termasuk Indonesia di dalamnya,
statusnya sebagai presidensi G20 ini mengecam invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina dan menuntut Rusia untuk segera kembali lagi ke wilayahnya sendiri, menarik pasukan begitu. Jadi sudah ada dukungan menurut Pak Vincent, tetapi harus ada pandangan yang lebih looking further begitu ya, harus ada kemajuan dari setelah ini, yaitu mengisolasi Rusia dari isu-isu dari komunitas-komunitas global, salah satunya mungkin di PBB begitu, karena bagaimanapun Rusia harus terus-menerus diberitahu bahwa apa yang mereka lakukan, this kind of behavior itu tidak bisa diterima oleh negara-negara di dunia yang semuanya seharusnya menganut apa yang disebut sebagai kedaulatan. Begitu. Oke. Saya akan pindah ke penanya. Ini sudah ada pertanyaan dari Muhammad Haidir SJ, ini untuk Mas Radityo. Mas Radityo, Rusia ini sudah melanggar Budapest Memorandum. Apa pendapat Mas Radityo tentang kunjungan Presiden Amerika Serikat? Oke. Kalau soal Budapest Memorandum, memang sudah lama dilanggar ya. Karena Budapest Memorandum itu harusnya bicara soal bahwa Ukraina akan menyerahkan senjata nuklirnya atau nuklir yang mereka punyai sebagai bekas negara bagian dari Uni Soviet dengan catatan dia akan dijamin keamanannya oleh negara-negara lain dan tidak akan diserang. Problemnya adalah ternyata yang menyerang duluan Rusia dan bukan tahun ini sebetulnya, bukan tahun kemarin. Serangan pertamanya 2014. Betul. Jadi sudah 9 tahun yang lalu gitu. 2022 ini hanya skala besarnya saja. Ini yang kadang kita yang tidak mengikuti secara intens gitu, kita nggak tahu bahwa ini mulainya sudah lama. Lalu kalau terkait dengan kunjungan Presiden Biden, ini menarik ya, karena di saat yang sama kunjungan mendadak Presiden Biden ini bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Cina ke Moskow. Jadi di saat yang sama ini ada kontestasi ya, Cina datang ke Moskow, sementara Biden datang ke Kiev. Dan ini menurut saya menunjukkan bahwa Amerika sebenarnya sudah cukup Amerika dan negara-negara Eropa itu sangat serius gitu ya, memandang bahwa ini tidak boleh sampai Rusia misalnya bisa terus masuk ke wilayah Ukraina karena dampaknya nanti akan kemana-mana. Itu sih mungkin. Okay, so what Mas Radityo was saying is that the Budapest Memorandum has long been broken. Anyway, it's since 2014, not just since 2022, which is basically just the largest invasion of Russia towards Ukraine. And regarding the visit of President Biden towards Kiev yesterday, or 2 days ago, was it? Okay, so it's interesting that at the similar time, the government of China is actually visiting Moscow, and President Biden is currently in Kiev, and that may show some kind of geopolitical force within these two alliances that is currently having a large impact in the geopolitical realm in our world. Okay, so Pak Vincent, we have a second question coming from Iqbal, but Iqbal will ask that directly to you, Pak Vincent. Is that okay? All right. Okay, Mas Iqbal, silakan. Okay, thank you, Mbak Sophie. So thank you for the opportunity. My name is Iqbal. And I would like to ask this question specifically to Ambassador Pickett. So, Your Excellency, I'm actually wondering about what lies ahead after all of this has ended. So, how will the European Union rethink their relations with Russia after the war has concluded? And I was also wondering, under what conditions will the European Union reestablish relations with Russia? Is there such a possibility? And if there is one, like how will the EU see a prospect to reestablish relations with Russia? Will there be any conditions that Russia will have to fulfill, such as like maybe regime changes or anything like that? Thank you very much. Okay. Thank you. Silakan Pak Vincent. Yeah, excellent question. And
You know, a starting point is, of course, that all the trust and the confidence in Russia has been broken, not by us, but by Russia, by what President Putin has done. And nobody trusts Russia at the present moment, and for very understandable reasons. So how to reestablish trust? Step one would have to be, and there's no two ways about it, the withdrawal of forces, the Russian forces from Ukraine, and the cessation of fire, and so as to demonstrate that Russia wants to restore peace in Europe. Russia broke the peace in Europe, and Russia is the country that can start the re-establishment of peace in Europe as well. Now, once that is done, you create space for peace negotiations, for a lasting treaty to regulate the security reconfiguration of the European continent. Russia has said it has worries about that. Now let's talk about that and try to give that shape in a way that is acceptable for Ukraine in the first place, but also agreeable and positive for Russia. Now the second point is the bilateral relations between the European Union and Russia. First of all, energy trade, forget about it for as far as we can look into the future. We have made a strategic choice that we will not buy Russian oil or Russian gas any longer. We did it for a long time. It's a very loyal customer. Russia increasingly used it as a tool for blackmailing us, for pressurizing us, using gas as a weapon. We don't want that to happen anymore, so we will buy our energy elsewhere, and fossil energy, and we have accelerated the rollout of renewable energy so that we don't need Russian gas any longer, or Russian oil. So that is a lasting change that I see happen. Where will we again be able to cooperate with Russia? Is of course trade in general. We wish to re-establish that. Why wouldn't we? We used to have an important relation with Russia in the trade area for foodstuffs and raw materials, but also for other things. And lastly, I would say, you know, it is so unnatural for us to live once again in a Europe where the Iron Curtain 30 years ago, it disappeared, and now we have a new curtain, a weaponized curtain, having been drawn by Russia across our continent. That is unnatural for us. So we've had so many links with Russia at a personal level all along. I myself, I lived and I worked in Russia for 4 years, and I know what a wonderful country, wonderful culture, wonderful history, and wonderful nature it has for everybody to be enjoyed. And now that all is now closed for the time being, for as long as Russia continues to be demonstrating its aggressive intentions. It is unnatural for us, and I think almost everybody else in Europe will wish to restore a situation where we can again have the curtain open in our contacts with Russia in all spheres. Okay, but we ran out of time actually, but that you can still give us a bit of a closing statement, Pak Vincent? The closing statement would be, we will have to pursue this from the side of the European. We are determined to continue to help Ukraine, and we are very much hopeful that Indonesia will continue to join us on on recalling the principle of sovereignty and territorial integrity.
that principle is very strong here and also in Europe, and that is a principle that will guide us through this horrible phase into hopefully a lasting peace accord for Ukraine. Oke, thank you Pak. Saatnya closing statement juga ini dari Mas Radityo. Ini spesifik, ini kita juga pengen dengar dari Mas Radityo, karena kalau menurut saya pribadi tuh orang Indonesia tuh kan senang berada dan merasa menemukan virtue ketika berada di tengah-tengah. Tapi kan kadang-kadang di tengah-tengah ini suka jadi bikin bingung ya, sebenarnya sikap kita tuh apa, atau kadang-kadang jadi nanya kita tuh punya sikap atau enggak begitu. Relevansinya dengan strategi politik bebas aktif juga yang selama ini selalu gembar-geborkan oleh Indonesia. Silakan closing statement Anda, Mas Radityo. Thank you Mbak. Kalau soal bebas aktif tidak pernah dimaknai sebagai posisi yang netral. Ini yang kadang kita lupa gitu. Bebas aktif itu punya prinsip. Dan prinsipnya seperti yang termaktub di pembukaan undang-undang kita itu harusnya anti penjajahan, anti kolonial, salah satunya. Jadi dalam kondisi seperti ini, pilihannya itu sebenarnya cuma satu. Bebas aktifnya itu adalah berusaha untuk mencegah dan menghentikan serangan-serangan dari negara-negara, siapapun negaranya. Kita sudah konsisten menerapkan itu di sebelum-sebelumnya. Kita konsisten ketika Amerika Serikat menyerang Irak dan Afghanistan, kita konsisten ketika bicara soal Israel dan Palestina, tapi kita tidak konsisten di sini gitu. Itu yang kadang agak unik. Dan yang menurut saya poin terakhir saya adalah untuk sampai ke titik bahwa kita bisa punya posisi yang tegas soal agresi Rusia ke Ukraina ini, kita harus dengar dari orang Ukraina. Kita bisa lihat di obrolan-obrolan sehari-hari, ini seakan-akan ini cuma soal Uni Eropa dan soal NATO dan Amerika, lalu soal Rusia. Ukrainanya itu hilang, kita seakan-akan tidak pernah berusaha untuk mendengar mereka, orang-orang asli Ukraina yang bicara. Dan ini menurut saya peluang bagi Uni Eropa dan Indonesia bersama-sama untuk memberikan ruang bagi orang-orang yang sudah mengalami sendiri bagaimana mereka diserang. Itu yang mungkin bisa ke depan diupayakan baik oleh delegasi Uni Eropa maupun oleh pemerintah Indonesia, mendatangkan orang-orang ini, memberi mereka suara. Itu yang menurut saya penting. Okay, Pak Vincent has to hear what Mas Radityo has to say. So, in regards to his closing statement, especially towards the Indonesian foreign policy that we call free and active, Mas Radityo was basically reminding us that free and active in terms of our foreign policy does not mean neutral. Free and active has to be meant as there's a very important part of free and active is that we have to condemn, we have to show support in regards to other countries that are being invaded. We have shown that to several other countries that are being invaded by other countries, but currently it is absent in the issue of Ukraine. So what we actually can do, both the Indonesian and probably the EU, what needs to be done right now is actually to listen to what the Ukrainians have to say, what these people who have been dealing with war, who themselves are the victim of war, who has been in a desperate situation throughout this year, starting last year when Russia first invaded the large war in which Russia actually invaded Ukraine. We need to give them voice. Actually, what Mas Radityo was saying is that this might be a chance for the EU to give a platform to make sure that the Ukrainian people, the Ukrainian voices are being heard all over the world, probably especially in Indonesia, in which the issue has not taken the attention of the people that it in the level that it should have been. So again, what Mas Radityo was basically saying is that let's listen to what the Ukrainian people, the victim of this war, has to say, and maybe the EU, maybe the Indonesian government just need to make sure that there's an actual platform for these people so their voices could be heard. So thank you for that, Mas Radityo. Thank you for your time, Pak Vincent.
it has been a very fruitful discussion, even though there are still some things that we as Indonesians need to do to show our support towards the Ukrainian people. So, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah bergabung di Twitter Space ini. Sudah sejak 1 jam lebih, begitu ya, sudah sejak 1 jam lebih yang lalu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada His Excellency EU Ambassador to Indonesia, Bapak Vincent Piket. Terima kasih juga kepada Mas Radityo Dharma Putra, Lecturer in Russian and Eastern European Studies di Department of International Relations, Universitas Airlangga, dan tadi bergabung bersama kita, Political Content Creator dan Key Opinion Leader Kania Cita. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan. Mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Semoga apa yang kita bicarakan malam hari ini bisa betul-betul bermanfaat, membuat kita sekali lagi berkontemplasi begitu. Setahun agresi Rusia ini, sudah sejauh apa Indonesia bisa berperan, apa yang kira-kira bisa dilakukan Indonesia di masa depan, dan bagaimana komitmen kita untuk membela sesama negara yang mungkin berada di situasi yang membuat mereka lebih inferior terhadap negara-negara lain, sehingga membuat negara-negara lain merasa memiliki justifikasi untuk menyerang. Oke, Pak Vincent, thank you very much. Mas Radityo, thank you very much. It's been lovely to talk to you both, and I hope to see you again next time. Thank you very much. Thank you, Mas Sofi. Thank you, Pak Vincent. Everybody, all the listeners. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman. Mewakili Conversation Indonesia, saya moderator Sofi Syarif mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi lain waktu.